Hi dear students, welcome back to Kerala NEET Academy's another video lecturing from the chapter Breathing and Exchange of Gases. Okay, today we are going to learn about some important points regarding the mechanism of breathing. നമുക്കെല്ലാം തരും എന്നാ ബ്രീത്തിങ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ബ്രീത്തിങ്? കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്. ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ தான். വാട്ട് ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു കോമൺ ആൻസർ എന്നാണ് എല്ലാവരുமே சொல்லும் inhalation and exhalation. Okay, but actually respiration na ஒரு energy generating process தான். நமக்கு எல்லாமே தெரியும். It is nothing but energy generating process. நம்ம atmosphere oxygen inhale பண்ணோம். ആ inhaled oxygen நம்ம lungsல தான் வரும். lungs in எங்க தான் போகும்? To the blood. Through the blood they are transported to the cell. Within the cell the oxygen is utilized for the breakdown of nutrients. So finally, energy production within the cell. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലുക്കുള്ളിലെ വെച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോസസ് ദ റെസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കണമെന്നാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ലങ്സിൽ ഇൻഹേൽഡ് ആവണം. ലങ്സിന് ബ്ലഡിൽ പോകണം, ബ്ലഡ് ടു സെൽസിൽ പോകണം. വിത്തിൻ ദ സെൽ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. ദറ്റ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെസ്പിറേഷൻ. അതൊരു കോമൺ വൺ കൂടെ. அண்ணா ஒரு சேட்டா வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படியே கேட்கும்போது அவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் தராது. மோஸ்ட்லி அவரோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? இட் இஸ் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் ப்ராசஸ். நம்ம ஆக்சிஜன் எடுக்கணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் விடணும், அப்படி தான் சொல்லும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் ஆஸ் பிரீத்திங். இட் இஸ் அ பிகினிங் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஒரு ரெஸ்பிரேஷனோட பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் கலெக்டிவ் கால்ட் ஆஸ் பிரீத்திங். அதோட மெக்கானிசம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங். So what is actually breathing? ஒரு ப்ரீத்திங் நடக்கும்போது நம்ம டார்கெட் என்ன? ஆக்சுவலி நம்ம ஈச் அண்ட் எவரி செல் ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் மெட்டாபாலிசம். தெரியும், நம்ம எல்லா செல்ஸிலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஆனால் இந்த ப்ரொடியூசர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் கூட நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். That process is actually called as breathing. It is the exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the body. Exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the body. That process is called as breathing. So what is breathing? It is the exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the body or cells. Okay, that process is actually called as breathing. அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன ஒரு காமன் மேன்கிட்ட நம்ம என்ன ரெஸ்பிரேஷன் கேட்கும்போது அவரோட ரெஸ்பான்ஸ் மோஸ்ட்லி இதுதான் வரணும். இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன். அல்லனா மூச்சு விடணும், இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்சிஜன் எடுக்கணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் விடணும். திஸ் பிரீத்திங் இஸ் தட் இஸ் வை காமன்லி கால்ட் ஆஸ் ரெஸ்பிரேஷன். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? பிரீத்திங் இஸ் காமன்லி கால்ட் ஆஸ் ரெஸ்பிரேஷன். எஸ், ஒரு காமன் மேனோட ரெஸ்பிரேஷன் கேட்கும்போது இதுதான் நம்ம அவரோட ரிப்ளை இதுதான் மோஸ்ட்லி வரும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் த பிரீத்திங் ப்ராசஸ் இஸ் காமன்லி கால்ட் ஆஸ் ரெஸ்பிரேஷன். Okay, so the breathing commonly called as respiration. Okay, நமக்கு இந்த mechanism of breathing படிக்கணும்னா first of all we need to study the location of our lungs. நம்ம lungs எங்கே located ஆயிருக்கு? Yes, our lungs are located in a airtight thoracic cavity. ஒரு airtight thoracic cavity தான் நம்ம lungs-ஓட location. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் airtight thoracic cavity-னா பாருங்க மக்கள், இப்போ நம்ம பாடியில ஒரு ஆளுக்கு நமக்கு தெரியும் இங்கே thoracic cavity and abdominal cavity in the body separate பண்ணதுக்கு we have a diaphragm, a dome shaped muscle in our body, diaphragm. This diaphragm partitioned our body into upper thoracic cavity and lower abdominal cavity. இதில் நம்ம லங்ஸோட லொக்கேஷன் எங்கே? thoracic cavity தான் லொக்கேஷன். ஆனால் சும்மா ஒரு thoracic cavity அல்ல நம்ம லொக்கேஷன், நம்ம லங்ஸோட லொக்கேஷன். நம்ம லங்ஸ் எடுக்கும்போது thoracic cavity-லே லங்ஸோட லொக்கேஷன் எடுக்கும்போது பாருங்க, லங்ஸ் ஒரு ஏர்டைட் thoracic cavity லொக்கேஷன் கொடுத்து இருக்கு. ஏர்டைட் thoracic cavity எடுக்கும்போது அதோட dorsal சைடிலே vertebral column present. dorsal side of the thoracic cavity, thoracic vertebrae, dorsal சைடிலே vertebral column இருக்கு. இந்த dorsal side பாருங்க, dorsal சைடில் என்ன இருக்கு? vertebral column நம்ம பாடியோட பேக் சைடிலே. ventral side the sternum, the flat bone, sternum present at the ventral side. The flat bone, sternum எங்கே இருக்கு? ventral sideல இருக்கு. அப்போ நம்ம இப்படி ஒரு வியூ எடுக்கும்போது dorsal vertebral column, ventral sternum. laterally ribs and sternum connect பண்ணிங்க பாருங்க, ribs இருக்கு.
Ribs and the sternum and vertebral column are connected by ribs on the lateral side of the body. In the diagram bar, this is the sternum. Then lateral என்ன இருக்கு ribs. அதோட dorsal side என்ன இருக்கு vertebral column. Lower side என்ன diaphragm. All of these structures made a airtight thoracic cavity. Our lungs are located in a airtight thoracic cavity. So where is the location of our lungs? Airtight thoracic cavity is formed of dorsal vertebral column, ventral sternum, lateral ribs and lower side by the diaphragm. That is airtight thoracic cavity. That's our lungs location. Okay. Now our lungs location study. This location in the breathing mechanism is helpful. That's what okay, that's what we will first of all. What are the structures involved in this breathing mechanism? If there is breathing, inspiration, expiration, breathing in a mechanism, what structures involved? Let's see what are the structures involved in breathing. One is ribs. In the lateral side, lungs lateral side cover ribs. So the lateral side of the thoracic cavity, we can see the ribs. One of the structure involved in breathing. Another structure involved in breathing are the sternum. Ventral side sternum. It is another structure involved in breathing. That intercostal muscles. Costal means ribs. Inter means between. So what is intercostal muscle? The muscles in between the ribs are called as intercostal muscles. Now, what structure is ribs, lateral region in our lungs covering, ventral region in our lungs protection and lungs protection, sternum. Then the muscles in between the ribs are intercostal muscles. Two type of muscles are intercostal muscle. Suppose this is our ribs, ribs outer intercostal muscles. They are external intercostal muscle. Similarly, inside the muscles are internal intercostal muscle. So, ribs between muscle, external intercostal and internal intercostal muscles. So, two types of intercostal muscles. They are external and internal intercostal muscle. Then another structure is a dome-shaped muscle in our body, the diaphragm. This dome-shaped muscle, this dome-shaped muscle is called as diaphragm, is another structure involved in breathing. Then finally, abdominal muscles. That's role we separate. Role explain. So what are the structures involved in breathing? Ribs, sternum, intercostal muscles, diaphragm and abdominal muscles are the structures involved in breathing. All of the structures involved in breathing. Next, let's see what are the different types of pressure involved in breathing. Breathing na inhalation and exhalation. Atmosphere air nama lungs la varanam, lungs oda air atmosphere la ponam. Ipdi ella nadakanona, we know air always or gases always move from high to low pressure. அப்படின்னா ஒரு பிரீத்திங்கில் ஏர் மூவ்மெண்ட் நடக்கணும்னா கேஸஸோட மூவ்மெண்ட் தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது. வி நோ கேஸஸ் ஆல்வேஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹை டு லோ ப்ரெஷர். இப்போ கண்டிப்பாக இது ஒரு சில ப்ரெஷரை டிபெண்டடாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும். லெட்ஸ் see what are the pressure involved in breathing. One is atmospheric pressure. What is normal atmospheric pressure? It is about 760 millimeter of mercury. The normal atmospheric pressure is 760 millimeter of mercury. Another pressure involved in breathing are intrapulmonary pressure, the pressure inside the lungs. Yes, பாருங்க, இதுதான் நம்ம lungs ஆகும்போது. Lungs நமக்கு தெரியும் airtight thoracic cavity located. Lungs all side இன்னும் pressure கொடுத்துட்டே இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே. லங்ஸோட pressure normally எவ்வளோ 760 millimeter of mercury. Atmospheric pressure also 760 millimeter of mercury. So these are the two pressure involved in breathing. Atmospheric pressure as well as the intrapulmonary pressure. Intra means inside, pulmonary means lungs. So intrapulmonary pressure means the pressure inside the lungs. Next, another one is, what are the different types of volumes involved in pressure? Now there is volume pressure related. Volume is inversely proportional to pressure. So volumes involved in breathing, different volume involved. What are the different volumes involved in breathing? One is the thoracic cavity volume. நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏர் டைட் கேவிட்டி, ரொம்ப ஏர் டைட் கேவிட்டியில் தான் லங்ஸோட லொக்கேஷன். அது ஒரு ஏர் டைட் thoracic கேவிட்டி தான். இந்த ஏர் டைட் thoracic கேவிட்டி எடுக்கும்போது நமக்கு தெரியும் டார்சல் சைடில் யார் இருக்குது? வெர்டபிரல் காலம். வென்ட்ரல் சைடில் ஸ்டர்னம் இருக்குது.
அப்படின்னா thoracic cavity volume in the dorsoventral axis இவ்வளோ மட்டும்தான் இருக்கு. thoracic cavity volume dorsoventral axisல ஒரு ஷார்ட் வால்யூம் தான். சிமிலர்லி இங்க பாருங்க லோவர் சைடில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, டயஃப்ரம் இருக்கு. அப்போ thoracic cavity volume anterior posterior axisல இவ்வளோ மட்டும்தான். thoracic cavity volume in anterior posterior axis அது இவ்வளோ மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ thoracic cavity volume எடுக்கும்போது dorsoventral axisலும் லெஸ்ஸர் ஆயிருக்கு, anterior posterior axisலும் லெஸ்ஸர் ஆயிருக்கு. dorsoventral axisலும் லெஸ்ஸர் ஆகுதுக்கு ரீசன் இங்க வெர்ப கோலம் இங்க ஸ்டர்னம். அப்போ இவ்வளோ மட்டும்தான் thoracic cavity volume. anterior posterior axis எடுக்கும்போது இங்க பாருங்க டயஃப்ரம் இங்க தான் இருக்கு. அப்போ anterior posterior axis அவ்வளோ மட்டும்தான் thoracic cavity volume. So one of the volume involved in breathing are the thoracic cavity volume. Another volume is involved in breathing are the volume in lungs. Intrapulmonary volume, the volume inside the lungs. லங்ஸுக்குள்ள வால்யூம் நார்மலி இங்க பாருங்க இதுதான் dorsoventral axis, இது anterior posterior axis லங்ஸோட வால்யூம். அப்போ ഈ லங்ஸோட வால்யூம் thoracic cavity வால்யூம் என்ன ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் பிரீத்திங்? ரீசன் லங்ஸ் இப்படியா நார்மல் வால்யூத்தில் இருக்கும்போது லங்ஸோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ 760 millimeter of mercury. அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ 760. நமக்கு தெரியும் ஏர் ஆல்வேஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹை டு லோ ப்ரெஷர். அப்படின்னா ஹை டு லோ ப்ரெஷரில் ஏர் மூவ் ஆகணும்னா இந்த கண்டிஷனில் பாசிபிளா மகள்? பாசிபிளே கிடையாது. பாசிபிள் ஆகணும்னா இப்போ அட்மாஸ்பியர் இருந்த லங்ஸில் ஏர் வரணும்னா லங்ஸோட ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் விட கம்மி ஆகணும். புரியுதா? பட் லங்ஸ் இப்படியா நார்மல் ஸ்டேஜில் இருக்க வரைக்கும் லங்ஸோட ப்ரெஷர் என்ன 760 millimeter, அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எப்பவுமே 760. அப்போ ஒரு கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர் மூவ்மெண்ட் நடக்கணும்னா இன்சைடில் லங்ஸோட இன்சைடில் ஏர் வரணும்னா லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ்ட் ஆகணும் தான் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். மகன் லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ்ட் ஆகணும்னா லங்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் இன்ட்ராபல்மோனரி வால்யூம் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகணும். லங்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா இன்ட்ராபல்மோனரி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இன்ட்ராபல்மோனரி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா லங்ஸ் எங்கே லொக்கேட்டட்? thoracic cavity தானா? thoracic cavityயோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ இது ஒரு ரிலேட்டட் ஆயிருக்குல்ல ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம், அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. லங்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா thoracic cavity வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணும்? லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ்ட் ஆகும் தான் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். ஏர் அட்மாஸ்பியர்னு லங்ஸில் வர முடியும். அப்போ தான் ப்ரீத்திங் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் தீஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் வால்யூம் இன்வால்வ்ட் இன் ப்ரீத்திங். ஸோ வி ஸ்டடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ப்ரீத்திங், ப்ரெஷர் இன்வால்வ்ட் இன் ப்ரீத்திங், அண்ட் ஃபைனலி the volumes involved in breathing. Next நமக்கு அந்த மெக்கானிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Breathing mechanism, it has two phases. The mechanism of breathing include inspiration and expiration. ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்கு மக்கள், inspiration as well as expiration. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? Inspiration means inhalation of air. Okay, என்ன இந்த inspiration or inhalation of air என்ன மெக்கானிசம்? ஓகே, இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்கணும்னா அட்மாஸ்பியரோட ஏர் லங்ஸுக்குள்ளே வரணும். நமக்கு தெரியும் லங்ஸோட ப்ரெஷர் நார்மலி 760, அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் 760. லங்ஸோட அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் லங்ஸில் வரணும்னா லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஓகே, நார்மல் ஸ்டேட்டில் நமக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்க லங்ஸு எங்கே தான் லொக்கேட்டட்? ஏர் டைட் thoracic cavity. வென்ட்ரல் சைடில் என்ன இருக்குது? ஸ்டர்னம். டார்சல் சைடில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது? வெர்டிபிரல் கோலம். டார்சல் சைடில் வெர்டிபிரல் கோலம், வென்ட்ரலி ஸ்டர்னம், லேட்டரலி ரிப்ஸ் இருக்கு. லேட்டரலி ரிப்ஸ் இருக்கு. லோவர் சைடில் என்ன இருக்கு? டயஃப்ரம் இருக்கு. புரியுதா? இப்படி ஒரு ஏர் டைட் கேவிட்டியில் தான் நம்ம லங்ஸோட லொக்கேஷன். இப்படியா ஏர் டைட் கேவிட்டியில் ஏர் டைட்டாக நம்ம லங்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இனி நீங்கள் படிச்சிருக்கு நம்ம லங்ஸை கவர் பண்ணி ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது, ப்ளூரான்னு ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது. ரெண்டு ப்ளூரல் மெம்பரைன் இருக்குது. ஒரு அவுட்டர் ப்ளூரம் இருக்குது, இன்னர் ப்ளூரம் இருக்குது. அதில் அவுட்டர் ப்ளூரா நம்ம ரிப்ஸ் கூட க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருக்குது, டயஃப்ரம் கூட க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருக்குது. அவுட்டர் ப்ளூரா ஆஃப் லங்ஸ் இஸ் இன் க்ளோஸ் காண்டாக்ட் வித் ரிப்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டயஃப்ரம். வரக்கூடாது அவுட்டர் ப்ளூரா இஸ் இன் க்ளோஸ் காண்டாக்ட் வித் ரிப்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டயஃப்ரம். அப்படி இருக்குது. இது லங்ஸோட நார்மல் பொசிஷன். இதை நம்ம படிச்சிருக்கிறது ஏர் டைட் thoracic cavity. இப்படி இருக்கும்போது லங்ஸுக்குள்ளே ப்ரெஷர் எவ்வளோ மக்கள்? 760 millimeter of mercury. அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 760 millimeter of mercury. அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெஷரும் 760, லங்ஸோட ப்ரெஷரும் 760. இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்கணும்னா லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகணும்.
ക്ലിയറാ? അപ്പം ലങ്സോടെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആവണമെന്നാ എന്നെല്ലാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു പാപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കണമെന്ന് എന്നെല്ലാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലെറ്റ് സി மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷனில் என்னெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் இன்ஸ்பிரேஷன்? The inspiration includes two types of muscles are involved in inspiration. They are, one is external intercostal muscle. One is external intercostal muscle. One of the structure involved in inspiration are external intercostal muscle. Another one diaphragm. So two types of muscles are involved in inspiration. So what are the inspiratory muscles? அப்படியே கேட்கும்போது external intercostal muscles and diaphragm are inspiratory muscles. So what are inspiratory muscle? External intercostal muscles and diaphragm. Clear? അതിലെ diaphragm is the primary respiratory muscle. Diaphragm, the primary respiratory muscles. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ഇருக்கு, എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ഡയഫ്രം. അതിൽ ഡയഫ്രം ദ പ്രൈമറി ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ. ஏன் diaphragm primary inspiratory muscle இருக்கு? What are the reason why diaphragm is the primary inspiratory muscle? Let's see, அதுக்கு reason என்ன? First reason, inspiration is initiated by diaphragm. Inspiration initiate பண்ணது யாரு? By diaphragm. Inspiration initiated by diaphragm. Another reason, 75% of inspiration by the contraction of diaphragm. So two reasons. One is inspiration is initiated by diaphragm. Another one, 75% of inspiration. நம்ம inhale பண்ணும்போது 75% air நம்ம lungsல வரதுக்கு reason diaphragmத்தோட contraction தான் மக்கள். So 75% of inspiration by the contraction of diaphragm. Anyway, these are the two muscles involved in inspiration. External intercostal muscles and diaphragm. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കണം இந்த മസിൽസോட ആക്ഷൻ என்ன. இப்படியே ரெண்டு மசில்ஸ் வரும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படிதான் நடக்க போறேன். லெட்ஸ் see. இப்படியே மசில்ஸ் வரும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் வரதுக்கு ரீசன், இப்போ நம்ம லொக்கேஷன் நம்ம ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி. லங்ஸோட லொக்கேஷன் ഡോർസൽ സൈഡിലെ വെർട്ടബ്രൽ കോളം, വെൻട്രൽ സൈഡിലെ സ്റ്റേർണം, ലാറ്ററലി റിബ്ஸ், லோவர் சைடில் டயஃப்ரம். இப்படியே இருக்குது. இங்கே ஏர் டைட்டாக நம்ம லங்ஸ் இருக்குது, லங்ஸை கவர் பண்ணி ப்ளூரல் மெம்பரைன்ஸும் இருக்குது. அதில் அவுட்டர் ப்ளூரா டயஃப்ரம் ரிப்ஸும் கூட க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்குது. மக்கள் இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் இங்கேயுள்ள ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 760 அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் 760. இதுதான் நார்மல் கண்டிஷன். ஃப்ரம் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் the diaphragm muscles contract. What happens when this diaphragm muscle contract? பாருங்க, diaphragm muscles contract ஆகும்போது this diaphragm moves downwardly. diaphragm இங்கத்த ஒரு dome shaped muscle. When this dome shaped diaphragm contract, diaphragm ஒரு dome shaped muscle தான். ഈ dome shaped diaphragm contract ஆகும்போது this diaphragm first of all flatten and it moves downwardly. So the dome-shaped diaphragm contract ஆகும்போது first இது flat ஆகும், then it moves downwardly. அப்போ என்ன change? When this dome-shaped diaphragm contract, it flattens and it moves downwardly. It flattens and it moves downwardly. Diaphragm downwardly move ஆகும். பாருங்க மக்கள், diaphragm இங்கே இருக்கும்போது this is the thoracic cavity volume in anterior posterior axis. இவ்வளோ மட்டும்தான் thoracic cavity volume. ஆனால் when diaphragm move downwardly, what happened to thoracic cavity volume in anterior posterior axis? Increases. இங்கே இருந்த diaphragm இங்கே வரைக்கும் மூவ் ஆகும்போது thoracic cavity volume increases in anterior posterior axis. thoracic cavity volume increase ஆயிருக்கு anterior posterior axis. But I told you this diaphragm is in close contact with this pleura. diaphragm pleura கூட close contact ஆயிருக்கு. அப்போ diaphragm pull ஆகும்போது, diaphragm below கீழே போகும்போது it pull the pleura also. இப்போ pleura pulled ஆகும்போது நம்ம lungs கூட என்ன நடக்கும்? expanded ஆகும். pleura pulled ஆகும்போது lungs கூட expanded ஆகும். because diaphragm யாரை கூட pull பண்ணும்? diaphragm pull the pleural membrane, outer pleura. outer pleura pull பண்ணும்போது lungs also expanded in anterior posterior axis. இப்போ lungs expanded in anterior posterior axis.
thoracic cavity volume increases in anterior posterior axis. Lungs also expanded in anterior posterior axis. Nama lungs expanded ஆயிருக்கு. Similarly, இன்னொரு muscles கூட இருக்கு. The muscles in between the ribs. ரெண்டு type of muscles இருக்கு. External and internal. அதிலே external intercostal muscle is the muscle involved in inspiration. When this external intercostal muscle contract, it pull the ribs upwardly. External intercostal muscle contract ஆகும்போது ribs upwardly pull பண்ணும். பட் நமக்கு தெரியும் நம்ம ribs ventrally sternum கூட attached ஆயிருக்கு. When external intercostal muscles contract, not only ribs, the ribs and sternum moves upwardly. இங்க பாருங்க, ribs and sternum என்னப்பா இங்க பாருங்க, by the contraction of external intercostal muscle, the ribs and sternum moves upwardly. Ribs and sternum raises. Ribs and sternum moves upwardly. Ribs sternum upwardly move ஆகும்போது பாருங்க மக்கள், ribs sternum இங்கே இருக்கும்போது this is the thoracic cavity volume in dorsoventral axis. Dorsoventral axis அதுதான் thoracic cavity volume. ஆனா when this ribs and sternum moves upwardly, when this ribs and sternum moves upwardly, what happened? The thoracic cavity volume also increases in dorsoventral axis. Thoracic cavity volume dorsoventral axis will increase ஆயிருக்கு. Yes, so by the contraction of diaphragm, the dome-shaped diaphragm flatten moves downwardly. Thoracic cavity volume increases in anterior posterior axis. By the contraction of external intercostal muscle, the ribs and sternum moves upwardly. Thoracic cavity volume increases in dorsoventral axis. Okay, thoracic cavity volume increase ஆகும்போது பாருங்க ഈ lungs கூட expanded ஆகும். Because நமக்கு தெரியும் ഒന്ന് diaphragm இதை pull பண்ணதுனால lungs expanded ஆயிருக்கு. Then நமக்கு தெரியும் ഈ ribs கூட யாரு காண்டாக்ட் இருக்கு, ப்ளூரா. அப்போ ribs expanded ஆகும்போது ப்ளூரா கூட pull பண்ணும். அப்போ நம்ம லங்ஸும் expanded ஆயிருக்கு. அப்போ இங்கே thoracic cavity volume increases. Not only thoracic cavity volume, the intrapulmonary volume also increases. லங்ஸோட volume கூட increase ஆயிருக்கு. Volume is inversely proportional to pressure தானே. லங்ஸோட volume increase ஆகும்போது what happened to pressure inside the lungs? The pressure inside the lungs decreases from 760 to 759 millimeter of mercury. இப்போ லங்ஸோட pressure 760 to 759 millimeter of mercury reduced ஆயிருக்கு. கம்பேர் பண்ணுங்க மக்கள். இப்போ நம்ம லங்ஸோட ப்ரெஷர்னா lesser than atmospheric pressure. இப்படி இருக்கும்போது ஏர் எங்கே மூவ் ஆகும்? As a result, air move from atmosphere to lungs. Air atmosphere to lungsல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏர் atmosphere to lungsல மூவ் ஆகும்போது லங்ஸ்ல ஏர் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கு, லங்ஸோட ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்படின்னு எப்போ வரைக்கும் ஏர் லங்ஸ்ல மூவ் ஆகும்? ஏர் மூவ் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியர் டு லங்ஸ் till the intrapulmonary pressure becomes 760. லங்ஸோட ப்ரெஷர் 760 ஆக வரைக்கும் ஏர் அட்மாஸ்பியர் டு லங்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்படியா ஏர் அட்மாஸ்பியர் டு லங்ஸ்ல மூவ் ஆகும்போது when intrapulmonary pressure becomes 760, inspiration stop. புரியுதா? அப்போ அதுதான் மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். அப்போ என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு? எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் அண்ட் டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட். When external intercostal muscle contract, ribs and sternum moves upwardly. When diaphragm contract, diaphragm moves downwardly. Thoracic cavity volume increases in dorsoventral and anterior posterior axis. When thoracic cavity volume increases, intrapulmonary volume also increases. Intrapulmonary pressure decreases from 760 to 759. As a result, air move from atmosphere to lungs. எப்போ வரைக்கும் மூவ் ஆகும்? Till the intrapulmonary pressure become 760. அதுதான் மக்கள் மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். கிளியரா? அப்போ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனோட எண்டில், அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன், நம்ம ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனோட எண்ட் எடுக்கும்போது அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் பாருங்க, ഈ റിബ്സ് സ്റ്റേണം നോർമൽ പൊസിഷനിലേ கிடையாது. அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன்னா റിബ്സ് സ്റ്റേണം அப்வார்ட்லி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு, டயஃப்ரம் இந்த பொசிஷன் இங்கேயும் இருக்கு. End of inspiration நம்ம லங்ஸோட ப்ரெஷர் என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? The pressure inside the lungs is 760ல எண்ட் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் ஏர் வந்ததுனால ஃபைனலி லங்ஸோட ப்ரெஷர் 760ல எண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இப்போ லங்ஸோட ப்ரெஷர் 760 ஆச்சு, இன்ஸ்பிரேஷன் எண்ட் ஆயிருக்கு. ஆனால் மசில்ஸ், ரிப்ஸ் இதெல்லாமே நார்மல் பொசிஷன் இல்லை, இதெல்லாம் கான்ட்ராக்டட் ஆயிருக்கு. அப்படி இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும். என்னெல்லாம் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும்? எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் அண்ட் டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும். பாருங்க மக்கள், when external intercostal muscle relax ஆகும்போது the ribs and sternum move back.
ribs and sternum move back to normal position. By the relaxation of external intercostal muscle, the ribs and sternum move back. By the relaxation of diaphragm, the diaphragm return back and become dome-shaped. So that is, by the relaxation of external intercostal muscles and diaphragm, ribs and sternum move back, diaphragm return back. What happened to thoracic cavity volume? Decreases. ഇപ്പോൾ thoracic cavity volume decreased ആയിருக்கு. Yes, thoracic cavity volume மட்டுമല്ല മക്കൾ, intrapulmonary volume also decreases. Thoracic cavity volume decreases, intrapulmonary volume decreases. What happened to intrapulmonary pressure? Lungs pressure increases from 760 to 761. End of inspiration 760 the end ആയിച്ച്. ஆனால் ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരുമ്പി വരുമ്പോൾ lungs pressure increases from 760 to 761. இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க, லங்ஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம லங்ஸில் தான் ஹை ப்ரெஷர், ஏர் எங்கே மூவ் ஆகும்? ஹை டு லோ ப்ரெஷர் தானா? அப்படின்னா ஏர் எங்கே மூவ் ஆகும்? ஃப்ரம் லங்ஸ் டு அட்மாஸ்பியர். எஸ், ஏர் நவ் மூவ் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு அட்மாஸ்பியர். எப்போ வரைக்கும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்? டில் த இன்ட்ரா பல்மோனரி ப்ரெஷர் பிகம் 760. ஏர் போயிட்டே இருக்கும், லங்ஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். எப்போ வரைக்கும்? டிக்ரீசஸ் 760 ஆகும்போது ஸ்டாப் ஆகும். திஸ் இஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன். ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്. ക്ലിയറാ? ഇത് ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് മെക്കാനിസം. ഇത് പാസീവാ ഇതൊരു വോളണ്ടറി പ്രോസസ്സാ ഇൻവോളണ്ടറി പ്രോസസ്സാണ്? அப்படியே கேட்கும்போது நமக்கு தெரியும் ப்ரீத்திங் இப்போ நார்மலி பண்ணும்போது த நார்மல் ப்ரீத்திங் இஸ் எ இன்வாலண்டரி ப்ராசஸ். நான் இது பேசிகிட்டே இருக்கும்போதும் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, அது ஒரு இன்வாலண்டரி ப்ராசஸ் தான். ஆனால் நமக்கு வேணும்னு ஒரு இன்டென்ஷனலி ப்ரீத் பண்ணலாம், ഇതൊരു വോളണ്ടറി ഇൻസ്പിറേഷൻ தான். இப்படி நம்ம ஒரு வோலண்டரி எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணோம். நமக்கு ஒரு வோலண்டரி எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியுமா? இப்படியா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணலாம். ഒരാൾക്ക് നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മസിൽ റിലാക്സ് பண்ணித்தான் നടക്കും. என்னெல்லாம் மசில்? எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் அண்ட் டயஃப்ரம். அது ரிலாக்ஸ் பண்ணால் மட்டும் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அப்படின்னா ஒராள் ஃபோர்ஸிபிள் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணோன்னா ஒரு மசில்ஸ் கூட கான்ட்ராக்ட் ஆகும். The abdominal muscles contract. Abdominal muscles contract for the forcible expiration. மக்கள் இப்போ நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணணும். ஸ்னீசிங் ஒரு ஃபோர்ஸிபிள் எக்ஸ்பிரேஷன் தானா? எஸ், ஸ்னீசிங்கோட டார்கெட் என்ன? ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நமக்கு ഫോറിൻ ബോഡിയെ വെളിയിൽ വിടണം. അതൊരു ഫോർസ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ. കഫ്, അനദർ ഫോർസ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ. ലാഫിംഗ്, ഫോർസ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ தான் நடந்துட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் கண்டினியூஸ்லி பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ஒரு பெயின் வரும் இல்லை? கண்டினியூஸ்லி கோஃபும் ஸ்னீசிங் எல்லாம் பண்ணும்போது அப்டோமினல் பெயின் வரும். பிகாஸ் ഈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ பண்ணும்போது அப்டோமினல் மசில்ஸ் தான் கான்ட்ராக்டட் ஆகும். நமக்கு தெரியும் ഒരാൾക്ക് നോർമലി എക്സ്പിരേഷൻ எப்படி നടക്കും? ഡയഫ്രം പാസീവാ റിട്ടേൺ ആകുമ്പോൾ தான் നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ നടക്കും. ஆனால் நமக்கு இப்போ ஒரு ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ பண்ணணும்னா ഒരാൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ பண்ண டைமில் ഡയഫ്രം கீழே இருக்கு. இனி இந்த ஆளுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுனா த அப்டோமினல் மசில் கான்ட்ராக்ட் விச் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி புஷ் த டயஃப்ரம். டயஃப்ரம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி புஷ் பண்ணும்போது மோர் ப்ரெஷர் தான் லங்ஸில் எக்ஸர்ட் பண்ணும். அப்போ நம்ம லங்ஸோட லங்ஸ் 760 to ஒரு 780 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் டயஃப்ரம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ரிட்டர்ன் பேக். ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் 760 to 780 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ഈ 780 വരേക്കും ഇൻക്രീസ് பண்ணும்போது ലാർജ് അമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വെളിയിലേ പോകണം. ഇത് ബാക്ക് ടു 760 ആകണമെന്നാ. അപ്പോൾ ரொம்ப ഫോഴ്സിൽ എക്സ്പിരേഷൻ നടക്കും. സോ ദ ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിരേഷൻ ബൈ ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ്. ഇതാ മക്കൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്ങിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. സോ ഇൻ ബ്രീഫ്, ബ്രീത്തിങ് 2 സ്റ്റേജസ്, ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ. അതിലെ ഇൻസ്പിരേഷൻ ബൈ ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ഡയഫ്രം. എക്സ്പിരേഷൻ അതൊരു പാസീവ് പ്രോസസ് ദാ, നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ ബൈ ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ഡയഫ്രം. ஆனால் இனி ஒராளுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணோன்னா விச் மசில் கான்ட்ராக்ட்? அப்டோமினல் மசில். அப்படின்னா வால்யூம், ப்ரெஷர் ரிலேட்டட் இந்த மூவ்மெண்ட் தான் மக்கள் ப்ரீத்திங். அவ்வளோதான் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. பை, see you.